Guys, para mabilis tayo matuto mag-divide, ito ang gamitin natin. Gamitin natin ang pattern na DMSB. Ang ibig sabihin niyan, divide, multiply, subtract, bring down. Example, 945 divided 5. Divide. 9 divide 5 equals 1. Multiply. 1 times 5 equals 5. Subtract. 9 minus 5 equals 4. Bring down 4. Divide. 44 divide 5 equals 8. Multiply. 8 times 5 equals 40. Subtract. 44 minus 40 equals 4. Bring down 5. Divide. 45 divide 5 equals 9. 9 times 5 equals 45. Yun lang. Pag wala na tayong times, okay, tapos. Bye-bye. Sana may matutunan kayo. Check!